asalaamaaleykum gars yi dal leen a jàmm beneen yoon ci suñ chaîne YouTube bi ñuy jàngee anglais ñu tuddee ko jàngal ma anglais ci wolof tey nag ñi nar a jël leçon bu nga xamante ni bu amee am solo lay doon moom lay wax descriptive verbs maanaam verbe yu nga xam ne ni moom mooy to be waaye day melal tamit di ànd ak lu ñuy wax short adjective moom mooy loo xam ne ni day melal nit ñi comme nga ni kii dafa gàtt yooyu yëpp dinañ ko gis di la wax rek suivre bu baax. waaw bu si njëkk moom moo nekk to be big moom mooy rëy wala ngand waaw boo bëggee wax ngandu tamit to be not big moom lañ koy wax donc exemple yaa ngi ñëw ci kanam di la wax suivre bu baax rek ñi dem Nigeria is a big country moom mooy tekki Nigeria réew mu ngand la wala réew mu rëy la Nigeria is a big country su la neexee nga ne Senegal is not a big country Senegal du réew mu mag ñu dem ci beneen bi mooy to be large buñ ko waxee moom mooy yaatu comme ça lu yaatu to be large donc lu yaatu moom nekk to be large to be small du small mais small moom mooy lu tuuti to be small comme ma bëgg wax ne ay fii dafa tuuti de espace bi dafa tuuti donc to be small exemple baa ngi ci kanam this house is too small for me moom mooy kër gi daa tuuti lool ngir man this house is too small for me kër gi daa tuuti lool ngir man this house is too small for me to be tiny mi nga ko waxee moom mooy xat comme loo xam ne ni dafa xat waaw comme lu seere to be noisy du noisy mais noisy moom mooy xumbu wala lu am bruit comme ñu dem exemple bi the market is noisy today moom mooy signifier marché bi daa xumbu tey wala marché bi daa xat noisy bo you are noisy yow danga bari bruit to be cleaned moom mooy set donc bu la neexee nga ne to be very cleaned moom mooy set wecc exemple bi dana ko firnde the living room is cleaned today moom mooy saal bi daa set tey donc living room moom mooy saal maanaam lañu wax salon waaw the living room is cleaned today bu la neexee nga ne very clean maanaam set wecc to be dirty donc boo gisee to be dirty moo nekk ni moom mooy tilim boo xoolee yu ñu def yëpp day ànd ak to be donc pour nga mun ko décrire to be dirty moom mooy tilim lu tilim exemple baa ngi nii your bedroom is dirty you have to clean it sa néeg bi daa tilim war nga koo setal waaw war nga koo nettoyer your bedroom is bu la neex nga ne ko very dirty sa néeg bi daa tilim lool waaw you have to clean it war nga koo setal beneen bi to be noisy ba tey gisoon nañ ko waaye moom lañu gisaat fii to be noisy moom mooy xumbu waaw to be noisy moom mooy lu xumbu wala lu bari biir wi rek to be far du far mais far to be far moom mooy lu sori waaw ma bëgg wax waaye marché bi dafa sori de waaw wala kër gi daa sori to be far to be fat moom moo nekk pata ku am yaram moom lañu wax to be fat donc dañ ko gis exemple beeg ñëw is Ami fat these days
fat these days. Ndax Ami daa pata fan yi. Loolu lay signifier. Oh boy, you are fat. You are fat. Donc mooy danga pata. You are fat. Danga pata. To be pretty. To be pretty. Bu la neex nga ne pretty ou bien pretty. To be pretty moom mooy rafet. To be pretty rafet. Comme ça nga bëgg wax kii dafa rafet. Rafetaayu jigéen nekk lañ ci wax. These two ladies are pretty. These two ladies are pretty. Bu la neex nga ne these ba tey donc these two ladies are pretty. Ñaari xale yu jigéen ñi dañaa rafet. Oh, these two ladies are pretty. These two ladies are pretty. Dañaa rafet. To be ugly. To be ugly. Donc to be ugly. Dañu nga ne also. Donc moom mooy ñaaw. To be ugly wala to be ugly. Donc ñaaw. Nit ku ñaaw moom lañu wax loolu. To be hot. To be hot. To be hot. To be hot moom mooy tàng. Oh boy dafa tàng tey de. Donc hot lañuy wax. Café bu tàng tamit hot lañuy wax ba tey. Ñi dem. Gambia is very hot now. Gambia is very hot now. Gambia is very hot now. Moom mooy Gambie daa tàng léegi. Waaw dangi dafa tàng donc maintenant bi moo nekk now. Oh, the coffee is hot. Oh, the food is hot. Lekk bi daa tàng. The coffee is hot. Café bi dafa tàng. Yes. I am hot. Dama tàng. To be cold. To be cold. To be cold moom mooy sedd. La neexee nga ne example. I am cold today. Oh, it's very cold here. Fii dafa tàng dafa sedd. Example baa America is very cold. America is very cold. America is very cold moom mooy signifie Amérique dafa sedd wala Amérique daa sedd. Waaw Amérique is cold dafa sedd waaye Amérique is very cold Amérique dafa sedd lool. To be tall. To be tall mais pas tall mais tall. To be tall moom mooy njool. Waaw njool. To be tall comme ça nit ku njool wala lu njool. Ali is a tall football player. Ali is a tall football player. Ali is a tall football player moom mooy Ali joueur bu njool la. Waaw Ali is a tall football player. Ami is a tall lady. Ami jigéen ku njool la. To be short. To be short donc to be short moom mooy gàtt. To be short gàtt. Waaw wala nga ñu ne gàtt la sa wax ji waay. Dañ ko gis. Ali's speech is short. Ali's speech is short. Mooy signifie discours Ali bi daa gàtt. Ali's speech is short. Speech moom mooy discours. Boo gisee ñi def bindi nit ki def apostrophe s moom mooy wane fii discours bi Ali moo ko wax. Ali's speech is short. Donc beneen kii ngi ni expression make it short. Make it short. Make it short maanaam gàttal ko wala na gàtt ba tey. Donc make it short. Make it short maanaam résumé ko tënk ko rek waaw. Make it short. Make it short maanaam ma ne la tënk ko wala gàttal ko. Be short. Be short donc ñi dem réunion ñu jox la kàddu na la waxal heure bi di waa ñu ne la temps bi bariwul de. Be short maanaam gàttalal waaw gàttalal wala na gàttalal. Be short. To be dark. To be dark. To be dark. To be dark moom mooy lëndëm waaw lu lëndëm dañ ko exemple yi comme mooy bëgg wax fii dafa dark dafa lëndëm. Oh, it's very dark here. It's dark here also. Example, the kitchen is very dark. The kitchen is very dark. The kitchen is very dark. Ou bien the kitchen is dark bu la neexee. Waañ bi dafa lëndëm. Kurus moom mooy very dark.
very dark. The kitchen is very dark. Waañ bi daal lëndëm krus. Wala the kitchen is dark also. Oh boy, you are dark. Mooy danga ñuul ba tey. Dark moom mooy signifie lu lëndëm wala lu ñuul. For example, I need a dark. Bu la neexee nga ne dark wala black also. Black. Her skin is dark. Her skin is dark. Her skin is dark. Her skin is dark. Moom mooy yaramam bi daa ñuul wala der. Donc skin moom mooy der, peau lu ñuy wax ci français peau. Her skin is dark moom mooy yaramam bi dafa ñuul. waaw comme ça ngay seet nit ñu ne wax xool ma ko foofu kan la gisuma ko de xameew waaw danga ko gis ku ñuul la nii borom del bu ñuul la. Her skin is dark donc loolu moo nekk dark. Darkness moom moo nekk ñuulaay. The darkness. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Don't forget to subscribe, to share the videos with your friends who want to learn English. Okay, see you in another class and take care of yourself.